வாட்ஸ்அப் வழியாக ஆங்கிலம் கற்க இங்கிலீஷ் கஃபே. வாட்ஸ்அப் now 8075966174. இந்த படம் வச்சிருக்கு மச்சான் 200 crores அடிக்கணும்டா அப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருந்தா the way we shot the film, made the film, mounted the film எல்லாமே மாறி. It won't be like this. Initially we thought maybe அந்த டைம்ல ஷூட் பண்ண மாதிரி நம்ம ஷூட் பண்ணலாம். But I think அந்த visual syntax has changed so much. அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம். It doesn't make sense because it becomes like you're making them watch an old film. Scene change. Cut. இந்த படத்துல there's no recreating. I don't have a reference point. இது செல்வா எழுதின சீன்ஸ். இதுவுமே based on a real person. அப்படி இல்ல. I think it takes away from the original. One, he is a foreigner. Second, he has an unbelievable sense of composition. He starts looking at aesthetic very differently, but giving it a sense of living, breathing sense. Like you are pushed into that period very, very quickly. A great actor, phenomenal actor. Nadippu Chakravarthy, I get scared because நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ற படத்துல நானே நடிப்பு சக்கரவர்த்தியா நானே செல்ஃப் ப்ரோக்ளைம் ஒரு அப்பா always says only a great actor can overact, and I don't believe I'm a great actor, so I don't think I ever overact. I might be under. Dulquer, Rana, வணக்கம். சுதீர். நம்ம பேசுறதுக்கான கான்டெக்ட் வந்து உங்களுடைய படம் காந்தா வெளியே வர இருக்கு. அந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் வந்திருந்தது இல்லையா? டீசர் முதல்ல ஒரு 2 மாசத்துக்கு 3 மாசம் மோஸ்ட் ரீசெண்டாக இப்போ ட்ரெய்லர் வந்து கரெக்ட். பார்த்த உடனே எனக்கு அதனுடைய எனர்ஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதை ப்ராட்லி ஸ்பாயில் பண்ணாமல் என்னென்னலாம் பேச முடியுமோ அதெல்லாம் பேசலாம். அப்புறம் அது எங்கெங்கெல்லாம் போகுதோ போகட்டும் அந்த கான்வர்சேஷன் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். இட் மே பி வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் அசஸ்மெண்ட் டு மேக், பட் ஏன்னா இந்த படத்துக்குள்ளே நிறைய டார்க்னஸ்லாம் இருக்குன்னு தோணுது பார்க்கும்போது. அப்படி இருந்தோம்ல, ஐ ஃபெல்ட் லைக் கண்டிப்பாக அதை எடுத்தவங்க தே மஸ்ட் ஹேட் ஸோ மச் ஃபன் டூயிங் திஸ் அப்படின்ற தேர் வாஸ் எ ஸ்ட்ரேஞ்ச் எனர்ஜி அபவுட் இட் அப்படின்னு தோணுச்சு. அபவுட் த ட்ரெய்லர் இட் செல்ஃப். இட் டidn't seem like இன்னும் பயங்கர ப்ரூடிங்கான ஒரு ஸ்பேஸில் நெசசரிலி எனக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரில. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கூலான ஒரு டிடெக்டிவ் மிஸ்ட்ரி பார்த்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு நோவர் ஃபில்ம் மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கரெக்ட், நோவர் ஃபிலிம் இஸ் த ரைட் டேர்ம். ஆக்சுவலி இந்த கதை கேட்கும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு நாவல் படிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஒரு லென்த்தி நரேஷன். அவர் செல்வா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் சொல்றதுக்கே ஒரு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் எடுப்பார். தட்ஸ் ஹவ் ஹி நரேட்ஸ். பட் ஐ ஃபீல் லைக் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டர். ஐ திங்க் போக போக ஹீல் பப்ளிஷ் மெனி புக்ஸ். அப்படிப்பட்ட ஒரு டேலண்ட் நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் எங்களுக்கு ஆஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் எங்களுக்கு இருந்த சேலஞ்ச் வாஸ் இது எப்படி ஒரு 2.5 மணி நேரத்தில் இது எப்படி கம்ப்ரெஸ் பண்ணி டேக்கிங் த பெஸ்ட் பிட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஐடியா இந்த ஸ்டோரி எப்படி சொல்கிறதுன்னு தான். ஐ திங்க் அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் தான் நிறைய போய்ட்டு இருந்தது. பிகாஸ் வி கெப்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங். இது இப்படி போனால் இவ்வளோ சொன்னால் எப்படி இருக்கும், செகண்ட் ஹாஃப் இப்படி வந்தால் எப்படி இருக்கும். ஐ திங்க் for writers இந்த புக்ஸ் எழுதுனவங்களுக்கு there's no limit. There's no page limit, there's no limit to ideas. நம்ம எங்கே வேணாலும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி போகணும். there's no limit to characters or actors. இப்போ நான் இந்த படத்தில் இருந்தால் என்னை பற்றி இருக்கணும் கதை, அந்த மாதிரி லிமிடேஷன் ஒன்றும் இல்லையா. ஸோ and Selva has that quality that நம்ம எந்த டைரெக்ஷனில் அவரை கொஞ்சம் நட்ஜ் பண்ணாலும் அவர் அந்த டைரெக்ஷனில் எடுத்துகிட்டே போயிடுவார். ஸோ it kind of bring him back. So those are kind of the challenges we face. But I think instant-ஆன எங்களுக்கு 2 பேருக்குமே, I mean, Rana heard it. Rana was on board, was the producer in 2018 itself. நான் ஒரு following year 2019 நான் கேட்டிருப்பேன். And then at some point எனக்கு அவ்வளோ இந்த ஐடியா so in love with it as much I can we produce it together. அது என்னோட க்ரீட். எனக்கு என்னோட கம்பெனி கூட அங்கே பார்க்கணுன்னு இருந்தது. Plus I like that creative exercise of taking those creative calls. And I think எங்களுக்கே ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. நாங்கள் ஒரு 8th standard 9th standardல சந்தித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓவர் தி இயர்ஸ் we've seen எங்களோட இண்டிவிஜுவல் கரியர்ஸ் டேக்கிங் ஆஃப். Somewhere finding our careers only bringing us together. Bringing me to Hyderabad, spending more time with him. Or bringing him to Bombay when I was in acting school. Much later, ஒரே டைமில் நான் ஹிந்தி படம் பண்ணும்போது அவர் அங்கே இருந்திருக்காரு.
ஸோ இட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் சினிமா. லைக் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் போனா நட்பெல்லாம் கெட்டுருவாங்களே, அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை? இல்லை. I mean, we had our moments, we had our we just made peak it moments, much but I stronger. think we became much closer. In the two companies came together so beautifully. I mean, even if we fight for the film. படம் நல்லதாகணும், படம் I think to do justice to the script was the biggest challenge. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல, அவர் ஒரு 5 மணி நேரத்துக்கு முதல் ஹாஃப் இயர் நரேட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி. தட் கிளியர்லி மஸ்ட் ஒன்லி கம் ஃப்ரம் அ பிளேஸ் ஆஃப் அக்யூட் என்ன சொல்கிறது, இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டீட்டெயில். கரெக்ட் இல்லை? கரெக்ட். நீங்கள் 1 மணி நேரம் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவங்களை நான் 5 மணி நேரத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு மோமெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு தானே அர்த்தம். அண்ட் ஐ காட் த ஃபீலிங் தட் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து பேசாமல் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆத்தர் மாதிரி தான் அவரை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு தோணும். அது ஆக்சுவலாக நாங்கள் இன்றைக்கி டிஸ்கவர் பண்ண ஒரு விஷயம். இது ஆச்சு இவ்வளோ நாளாக எங்களுக்கு இது வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கிவ் இட் அ லாஜிக் ஆர் குவான்டிஃபை as to why it took so long. And suddenly today ஏதோ ஒரு இந்த ப்ரொமோஷனல் இன்டர்வியூவில் தான் லைக் மேபி he wrote a book and then got to us and then we figured out we took that journey from adapted a book is what we do. புரியுது. ஓகே. எனக்கு அந்த ஃபுட்டேஜ் பார்க்கும்போது அந்த ஓல்டு ஃபிலிம்ஸில் அந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரீக்ரியேட் பண்ண போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப அழகாகப்பட்டுச்சு. ஏன்னா பலமுறை நமக்கு இந்த பழைய படங்கள் பார்க்கும்போதில்ல ஜஸ்ட் த சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் இட் இன் அ சென்ஸ், பின்னாடி ஒரு செட்ஸ் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, பட் அண்ட் யூ ஆர் ஸ்டில் ஸோ இன்வெஸ்டட் இன் வாட் வாஸ் கோயிங் ஆன். ஃபேர்லி ஃபிக்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ஸ் இல்லை? என்ன அந்த டைம் இருக்கிற ஃபுட்டேஜில் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கும் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஃபன் டு சி some of you, இப்போ மகாநதியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி படங்களாக இருக்கட்டும், just recreate it with, just clean detail. Yeah, I think only cinema can recreate time like that. It's a time that we fantasize about. It's a time that made us. It's because of the filmmakers or the generation then is why we're able to do what we're able to do now. And I think this film gives you that opportunity to go into that world. At the same time, not be indulgent, but make it entertaining and make it engaging. So that's what Kaantha is. ஆப்வியஸ்லி நம்ம இப்போ படம் எடுக்கிற விதம்லாம் ரொம்ப மாறிடுச்சு. நம்ம அந்த மாதிரிலாம் ஷூட் பண்ணுறது இல்லை, படங்கள், சீன்ஸ், மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம். பட் இந்த படத்துக்காக when you went and you were shooting things like they existed back then, அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக பட்ட விஷயங்கள் என்னவா இருந்துச்சு? வணக்கம், சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன். ஒரு சின்ன அறிவிப்பு. நம்மளுடைய சேனலில் இன்டர்வியூஸ் கொடுக்குறவங்கலாம் தே ஷோ சச் மாஸ்டரி ஓவர் த ஃபில்ம் மேக்கிங் மீடியமில். இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் நான் எங்கே இந்த ஃபில்ம் மேக்கிங் கற்றுக்கணும், எங்கே இந்த ஆரம்பிக்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா, லெவல் அப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி த ஃபோர்ஜ் ஃபில்ம் மேக்கிங் பூட் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. அது என்ன பூட் கேம்ப் அப்படின்னீங்கன்னா, ஒரு 12 நாளைக்கு இன்டென்சிவான ஆஃப்லைன் ஒர்க் ஷாப்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் யாரெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா, அப்ளை பண்ணுற எல்லாருக்கும் கிடையாது. 24 பேர் அவங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் சார்பில் தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் யார் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா, எம்மி அவார்ட் வினிங் டாக்குமெண்ட்ரிஸ், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் படங்கள் இதிலெல்லாம் எடுத்தவங்க, வேலை செஞ்சவங்க, இந்த மாதிரி பல பேர் சேர்ந்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவாங்க. இதன் வழியாக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, 12 மாதம் கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் 12 நாளில் சுருக்கின ஒரு லேர்னிங் ஒன்று. ரெண்டாவதாக உங்களுக்கு சோனிக்கிட்டேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும். மற்றபடி மற்ற படங்களில் வேலை செஞ்ச ஒரு கிரெடிட்ஸும் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கூட பார்ட்னர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் கூட கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு ஆல்சோ நீங்கள் ஜெய்ப்பூர், கோவா இந்த மாதிரி ஸ்பேசஸ்க்கும் போய் ஷூட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் கூட அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. மேற்கொண்டு தகவல்களுக்கு நீங்கள் காமெண்ட்ஸ் மற்றும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள். Who knows, you could be the next person I interview on the show. Having said that, now back to the interview. I think நிறைய லேர்னிங் இருந்தது. ஐ திங்க் நம்ம ஆரம்பிப்போது ஐ திங்க் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் நம்ம இனிஷியலி வித்தவுட் மேபி அந்த டைமில் ஷூட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஷூட் பண்ணலாம்னு இருந்தது. பட் ஐ திங்க் அந்த ஒரு விஷுவல் சின்டாக்ஸ் இஸ் சேஞ்ச் ஸோ மச். நம்ம இப்போது அப்படி நம்ம ஸ்டேஜ் பண்ணி நாங்கள் 2 பேர் அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் அது கொஞ்சம் தியேட்டர் மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் there's no very little movement and there's no other aid from camera to bring this emotion onto the audience's minds. So I think ரொம்ப earlier we decided actually no, இது அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம். It doesn't make sense because it becomes like you're making them watch an old film. So like we'll use today's fluidity and movements and lensing and all of that, but only for the film within film we'll try that older style. Same discussions we had with music. Initially we thought maybe older sounding, that evolved into இப்போ modern sounding but with throwbacks to olden times. So இப்போ நம்ம மியூசிக் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபியூஷனாக இருக்கும். But this all over the months நம்ம nothing that we fixed ever stuck, I think. It was fluid. The film kept discovering itself. It was asking for things. I think the film, as you keep making it, will start asking you for,
okay, it'll eject a scene that is not right. not working. Yeah, so that's a ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு தனி நீங்க பேசுறத பார்த்தா அது ஒரு தனி உயிருள்ள ஒரு ஆர்கானிசம் மாதிரி தான் kandipa sir. Kandipa. I think the best of films have that quality. I don't believe every film has that quality, but there are some truly great movies which feel like a living, breathing thing. And this Kaantha fully was that, Yeah. for sure. Like, sorry, we're coming to the film within film was great fun to shoot. And even then, on the film within film sequences, நம்ம ஸ்கிரிப்டில் படிக்கும்போது நாங்களாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், இது எப்படி ஷூட் பண்ணுவோம், இது எப்படி ஸ்டேஜ் பண்ணுவோம், இது எப்படி நடிப்போம். இது எனக்கு ஒன்றும் அந்த பீரியட் ஆக்சுவலி நான் பார்த்துருக்கேன் சர்டன் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் சர்டன் சாங்ஸ் அண்ட் சர்டன் சீக்வன்சஸ். ஆனால் நான் அந்த டைமில் இல்லை, ஐ ஹவ் நாட் க்ரோன் அப், இல்லைனா ஐ ஹவ் நாட், தட் இஸ் நாட் த கான்டென்ட் ஐ கன்சியூம்ட் அட் தட் ஏஜ். பட் ஆனாலும் நம்மளை அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணி அந்த பேக்ட்ராப்பில், அந்த செட்டிங்கில், அந்த கேமரா முன்னாடி இந்த லைன்ஸ் கொடுத்து டெல்லிங் அஸ் டு பெர்ஃபார்ம், டைம் டிராவல் தான் something is happening. Because those lines நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற பாடி லாங்குவேஜ் சொல்ல முடியாது. ஸோ அது தனியாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் சம்திங் வேர் யூ யூஸ் மோர் பாடி, யூஸ் மோர் ஹெட். ஒரு விதத்தில் உங்களை மகாநதி ஒரு விதத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கும்னு நினச்சிங்களா? I think it's very different. Because Mahanatla, I think film within film, I recreate only few things. We did Vaaraye Vanillave, things like that, but it's still quite new. இந்த படத்தில் there's no recreating. I don't have a reference point. இது செல்வா எழுதின சீன்ஸ், இந்த படத்துக்கு உள் இருக்கிற படமே அது இன்னொரு படமா அவர் எழுதின ஒரு படம். அந்த படத்தினுடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் தான் இதுக்கும் சேம் டானி சாnchez and விராட்ட பருவம் ராணா. ஆமா One film with each of us. So when he said Danny, I said Danny. கரெக்டா. So and அவங்களுக்கு நம்மளுடைய எஸ்தெட்டிக் என்னவாக மாறி இருக்கு அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறத பாக்குறீங்களா நீங்க? He has a different eye to looking at the same thing that we're looking at. See, I think because one, he is a foreigner. Second, he has an unbelievable sense of composition. And he starts looking at aesthetic very differently, but giving it a sense of living, breathing sense. Like you are pushed into that period very, very quickly. Like to me in this film, apart from whatever he's done, I think he shot this is the best close-ups I've seen in any movie happen. And I think because there's so much drama around people, and if you're able to capture it uniquely, like here there was a film in film, then there is a drama that's happening here, then there is a flashback that happens, which is all differently staged, shot, all the actors look different, but it seamlessly flows. I think that's something Dani really brought out. இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ளோஸ்அப்ஸ் உங்களை ரொம்ப கவர்ந்ததுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணதுக்கான ஒரு காரணம் என்னவா பார்க்குறீங்க? வாட் வாஸ் ஸோ யூனிக் அபவுட் இட்? See, I think it's a combination of a bunch of things. It's first the actors that you're looking at. Every time I saw a film close-up of Dulquer, I used to just lose it. I was like, wow. See, because we discussed so much about how it was going to be. See, on paper, it's hard to say how the pacing of that scene is going to be, right? Because you're in today's drama somewhere, and suddenly you're going back to a film which has a different visual tone, different rhythm altogether. How do you bring it back to this scene? So you're actually discovering it in some manner. I was like, I said, I'm giving you a spoiler now, but Martin said it in the trailer. So, like in the film, the setting is like this is the first horror film ever being made. So now that comes with a whole different complication. So yeah, I think that was the magic of all of this. அந்த மாதிரி ஒரு ஹாரர் படம் எப்படி லைட் பண்ணுறது அந்த டைமில், அந்த காலத்தில் எவ்வளோ லைட் அண்ட் ஷேடோ பிளே, பிகாஸ் தேர் ஹேவ் லாட் மோர் அதர் டெக்னாலஜி. ஸோ அதெல்லாம் ஐ திங்க் ஒரு மாதிரி ஒரு கீக்கிங் அவுட் தான் இல்லை full on. I think இந்த படமே இட்ஸ் லைக் யூ brought a whole bunch of geeks and said go have fun. அண்ட் அந்த ஒரு லவ் ஃபார் த மீடியமும் அந்த லவ் ஃபார் லெகசி அண்ட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் வாட் இட் ஹஸ் பின், அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா தென் யூஆர் என்ஜாயிங் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ மச் மோர், ஐ எம் அஸ்யூமிங், ரைட்? கண்டிப்பா. that is the problem. I think that's also the problem. This cannot become self-indulgent. எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பொறுத்த இது ஒரு vanity project. Let's keep having fun at the cost of crores of rupees. So I think the discussions are mostly that. எப்படி இது to do justice to the film, நம்ம இந்த nobody should ever look at this film and be like, சூப்பரான ஐடியா, பட் they couldn't டெலிவர் பண்ண முடியல, அச்சீவ் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு தேதிக்கு சில படங்கள் அப்படி தான் தோண இருக்குது. அதுதான் எனக்கு ஆக்சுவலி அது ஐடியா சுமாராக இருக்குது, படமும் நல்லா இல்லை அப்படின்னும் போது அது ஒரு பெரிய சோகத்தை கிரியேட் பண்ண மாட்டேங்குது. இல்லை, ஆமாம், நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு படம்,
அந்த பொட்டன்ஷியல் அது forget meeting it, if you're not even coming close to it now, it's heartbreaking. Because we both, I think, believe in the fact that ஒரு படம் you get a chance to make it only once. And after that, you can't have regrets after it comes out. You can't be like, நம்ம இது பண்ணல, அது பண்ணல, இது டிஸ்கஸ் பண்ணல, இந்த எடிட் இப்படி பண்ணியிருக்கணும், இந்த மியூசிக். ஸோ எங்களோட பிரெயின் ஸ்டாமிங் எல்லாமே அதுதான். Have we covered everything? Have we done maximum to the film? Is the runtime okay? Is it too much? Will they feel slow? The drama is too much? The film within film is too much? என்னவா இருந்தாலும் we'll forget what we like independently, what works for the film. So that, I think, it brought us to those discussions. What is the narrative? Where is the story going? Anything is distracting. Even if we have an amazing film within film piece, which is some acting showcase for us actors, if it does nothing to the narrative and people are getting bored, there's no point. Just take it out. Let's not derive too much joy out of it. Correct. Yeah. So I think it was key for us to be objective. அண்ட் இது இந்த ஒரு லவ் ஃபார் ஸ்ட்ரக்சர் சினிமா இதெல்லாமே நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய படங்களில் கூட வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I was just looking into some of the films that both of you have produced, and these are. I think the reason to produce is all that also. I think take those creative calls. Try and get every film you produce to get to that, discuss panna and clearly this is and the maximum potential. This doesn't seem to be just a case of okay, idla nariya panam sambadhipom typically, because I believe if you chase money, that doesn't You have happen. to chase great because stories. some of the choices that you guys have made in terms of producing certain films, I'm sure of course அது sustainable இருக்கிறது முக்கியம். பட் அதில் I could definitely see one love for the medium and to say that இந்த கதையை ஒரு படமாக பார்த்தா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட். I think well-intended, genuine cinema that you love when you want to tell a great story. நம்ம ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்களோட டைம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுற விதத்தில் நம்ம பண்ணால் I think you'll always get that love back. So that whatever, you will be safe, money will come, God's grace. But திரும்ப I feel like if you chase, I want to hit இந்த படம் வச்சு like மச்சான் 200 crores அடிக்கணும்டா அப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருந்தா the way we shot the film, made the film, mounted the film, எல்லாமே மாறிடும். It won't be like this. See, and as an audience, you always want to watch new things, and I think it's only filmmakers with a very unique voice and especially I see it a lot with first-time filmmakers, because there is so much in them that they want to tell for so long, and the first film gives you an experience that's so fresh and unique because they come from a different cultural understanding, they come from different exposures. They're very clear about another story which they want to tell, which is not like any of the others. So I think that's part of things that we've produced in the past, and Kaantha has it much more. I think it's a learning from all of that. So much to tell. Yeah. நீங்கள் செல்வா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறதுனால எனக்கு அவருடைய ஹண்ட் ஃபார் வீரப்பன் ஃபில்ம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. Incredible. அதை பார்த்துட்டு இன்ஃபேக்ட் அவர்கிட்ட அதை பற்றி ரொம்ப நேரம் நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம். ஒரு வீடியோ கான்வர்சேஷன் கூட இருக்குது. சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் அவர் கேப்சர் பண்ண ஒரு லைஃபு, மொராலிட்டி அவர் அணுகின விதம், வெரி ட்ரிக்கி ஸ்டோரி ஆல்சோ டு டெல். பட் அங்கேருந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஒரு ஃபீச்சர் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வரும்பொழுது was it that film that sold you on him? No. We were sold before that film, and then okay. It's been a while in the making. Yeah. So I think after we all came on board Kaantha, of course, we didn't have immediate dates. And the time he said, okay, I'll quickly go do this documentary and come back. Apdi he went. That took a little more than a year and a half. Yeah. குவிக்னு சொன்னீங்களே. But actually எங்களுக்கு இருந்த ஒரு, I think as producers, at the one positive we saw was, even before we saw the final product, was Selva was going to make Hunt for Veerappan for Netflix, which had a lot of, I think, Netflix, LA, a whole bunch of the top talent of Netflix coming together. So like, okay, when and the experience irundha is good. 100%. So when you're mounting something like this, we didn't want to make this sort of small budgeted film, because I think the story had a certain scale to it. இதுவுமே based on a real person. No, it's not. I think somewhere TKM-க்கும் MKT-க்கும் சம்பந்தம் இல்லையா? MK illa. I think that initial germ, initial seed, and the idea must have come from that artist and that period and that time. But so another, I think that TKM, even that similarity is there.
Yeah. But over time, அது evolve, I think now it's a pure It's a fully work fictional of fiction. ஸோ அங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், பட் கண்டிப்பா, இப்போ அதை கண்டிப்பா. பார்க்கும்போது அவருடைய ஒரு வாழ்க்கையை அதை சொல்கிறதுக்கான ஒரு அதில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்கிறீங்க. But I think over time, we also got invested in these names. Then we were like, if Matna, it'll seem like somebody else. But the really clever ones are catching that MKTTKM. இல்லை ஒத்துக்கிறதுல லீகல் பிரச்சனை அந்த மாதிரியா இல்லை? இல்லை அப்படி இல்லை. No. இல்லை ஆக்சுவலி வாட் ஹேப்பன் வாஸ் எங்கேயோ அந்த ஒரு மேபி a small element of that was there. But இது as it kept evolving and as Selva kept writing, we believe that hey, you're writing something so wonderfully original. And it's your imagination, it's your fiction, it's your writing. So let's celebrate that. Why do you want to, even if there's a smallest reference, but let's avoid it. You can write something that is original. But sometimes see, otherwise it's subject to all these limitations of what it is. I think people simplify it. No? People simplify somebody's genuine talent, which I think should be celebrated. We think Selva could be one of the most prolific filmmakers or voices I think we'll have going ahead. So I think அந்த மாதிரி டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு filmmaker, writer, when he's written something authentic and original, that will have so much more appreciation. The slightest of references, one small mention இருந்தா கூட that immediate simplification being like நீங்க இதுக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சீங்க. or you will just be like, oh, this is from that idea, this is inspired, or this is a true life story. ஆல்மோஸ்ட் ரியல் லைஃப் ஸ்டோரிஸ் வச்சு படம் பண்றது கொஞ்சம் தேங்க்லெஸ் மாதிரி தான் சொல்றீங்க. அப்படி இல்லை. I think it takes away from the originality. I mean, I've made biopics and we've made great adaptations and great homages, which also takes a certain level of skill. But I don't want to take away from somebody who has a original idea. இப்போ இந்த ஃபில்மாக இருக்கட்டும், மானத்தியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஃபிலிம் ஸ்பேஸில் ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வரும்போது இன்வேரியபிளி அதை ஒரு விதமான ஒரு டார்க்னஸையும் கேப்சர் பண்ணுது அவங்களுக்குள்ள, இல்லையா? அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்டார் அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்கள் ரெண்டு பேருமே அதுக்குள்ளே அடங்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு ஜாப் ஐ ஃபீல் லைக் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் சைக்கலாஜிக்கல் டிமாண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் that invariably seems to be very related to dark spaces also அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணும். நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? கண்டிப்பாக. I think there's definitely a certain loneliness to what we do. Yeah, but unless you embrace the darkness, you won't see the light. So I think as humans, all of us have darkness. It's just that in the sense of being actors, in the sense of being known, stardom, fame, you can't let that take over what you're doing. And I think this film celebrates all of that. I think this stems from somewhere when humongous, unplanned, unexpected success comes your way. Then the nature of stardom. ஆமாம், அது எப்படி to understand it is very difficult for especially when somebody comes from a very humble background, a self-made superstar. They might not fully understand what is happening. Okay, நான் ஏதோ இவ்வளோதான் நான் பண்ணேன். Sometimes if you boil it down to something what we are doing in front of a camera, it is actually a very simple thing. I mean, there is a lot maybe emotionally that we do or something. But இப்போ ஒரு பார்க்குறவருக்கு இப்போ நம்ம இப்படி இருக்கும்போது இதில் தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த ஒரு ஃபிலிம் கேமரா அது எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது, அது 70mm நீங்கள் பார்க்கும்போது it feels larger than life, it feels superhuman. So for most people they're like, wait, I'm not doing anything extraordinary. Why am I being... That is the good attitude to have. But there are others who feel I'm truly special. Of course, it's all me. It's all me. I am God's chosen child. I'm above everybody else. Varumbodhu kuda it's problematic. But in terms of storytelling, I think both as actors, filmmakers, writers, directors, and audience members and film lovers, we all love grey. We love dark. Because it's... I think our conditioning is to be good, do the right thing, follow the law, do these things. So when you see big, massive figures doing, and individually we know the truth of who we all are, no? Correct. We all might have tendencies or temptations or whatever, and we are all fighting those urges and trying to behave, maybe. So when you see on film, when somebody is doing that, somebody is going crazy, somebody is breaking the law in some way, it is entertaining to watch, because somewhere we are living vicariously through them. And to see big stars doing certain things, that is a different kind of entertainment. நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, இப்போது ஒருத்தருக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இதெல்லாம் நடக்கும்போது மேபி இது
அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம்னு. இன் தட் சென்ஸ் உங்கள் 2 பேருக்குமே கொஞ்சம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்திருக்கு உங்களை சுற்றி அப்படின்றது ஹெல்ப் ஆச்சா? இது Definitely, sir. definitely know what this is and Yeah. the demons of it என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றதுலாம். You want to take this? See, like say for me it was my uncle actually who taught me most of it. Venkatesh. He's been an actor for so many years. He's had the biggest hits. He treats fame as a job. And he taught me something. He said, being famous is a job. It's like you got to go do the job for it and then go back home, be the guy you are. And I think there is a spiritual understanding of connecting to things and disconnecting to things. And if you're not able to find that thin line of balance of who you are and what you've been made with a collective effort of a lot of other people. Like film is not a one-man show, right? It requires a whole lot of things to come together. And because you see it through an actor's point of view, or I'm saying the audience will see it through the lens directly of the actor, so that might shake the person up a little bit. And I guess we got references, examples in our childhood. We've seen the highs and lows. Yeah. I mean, through, I think, impressionable age, when you are 12 or 13, maybe before your teens, you might also believe in this dream. It's a fantastical world. Appa is a superstar. You can dream anything. Then there will be times when things go wrong. ரெவலேட்டரி மூமெண்ட் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? I think there was a period where Appa was going through many, I think back-to-back bad films, flop. And there was a time when all the families we went came together. So there's something religious praying or whatever. So Appa, I thought, okay, something is happening which I didn't fully understand. I was really young. Then over the course, I've seen the highs and lows, the fears. And also, I think Appa has always felt like the stardom can go away overnight also. So, always been a little cautious about everything. And I think on the fear we've always had. It doesn't have to be in just film. I think we both operate mentally from failure is not an option. As in, we cannot be, as in I used to have, I'm not saying nightmares. Na paathirukra padangal, I think the books I've read is about a second generation maybe failing, squandering a legacy. So that fear is always there. I think that is a driving force. Whether it's, I think we are very similar and very parallelly in our own worlds. Yeah. We are investors. We are some amount of, we have business interests. We're producers. We're actors. I think we are hedging our bets across many things to make sure we don't. See, like things that I used to remember when we were very young. It's like they always used to say, "Okay, now if this doesn't work, we're going to go back to the village." So that was I was like, really, that's how bad movies are. And only when you grow older, you start understanding the complexity of this business. It's not. It can take everything away very, very quickly, and it has for people far greater than us. Far superior in terms of talent, skill, knowledge, and it goes away. And see, unless you hold it very dearly, you give back what it's giving. I think that understanding needs to come over time. And I just feel like we've been lucky enough to be taught that or observe that through time. Also, like in the highs and lows, I mean, when a film is a hit, it's not like there's some huge celebration. It will just feel like it's Eid. It's a happy day. There might be biryani for lunch. and that weekend is happy. But from Monday it goes back to normal. But when the film is bad, then there is a collective fear. What if the next one's also bad? Then like the fears are catastrophic in your head. So இதனுடைய சந்தோஷம்லாம் உள்ள பெருசா போகுதோ இல்லையோ பிரச்சனை எல்லாம் டெஃபினட்டா உள்ள போகுது. Definitely. I mean, I don't think I don't ever think my parents try to create that atmosphere. But from observing, you have that fear. Oh, what if it all goes away? It's crazy. I think that is the biggest grounding factor. ஒரு primal fearனே சொல்லலாம்ல, especially of stardom முக்கியமாக. Correct. ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப ஒரு பெரிய உயரத்துல எல்லாம் இருக்கும்போதுல்ல,
விழுந்தா ரொம்ப தூரம் விழணும். அண்ட் ஒரு உயரத்தில் இருக்கும்போது இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு திங்க் லைஃப் டைம் இப்படி தான் இருக்கும், இப்படியே போயிட்டு இருக்கும், இது கான்ஸ்டன்ட், இது ஒரு ஏபிக்ஸா பார்க்காம இதுதான் இனிமே இட்ஸ் யூ பிளாட்டோட், இங்கிருந்து மேலே தான் போக முடியும். அப்படி யோசிக்கும் போது ஐ திங்க் தோஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம் ஏரியாஸ். இஃப் யூ ஃபீல் லைக் திஸ் இஸ் ஷார்ட் லிவ்ட் and you have that fear, I think it'll keep you grounded. Like, it's so fun. Actually, now that we're talking about it, so much more is coming back. See, when I was in like 9th grade, I remember my uncle had a film called Preminchundam, which was like a industry hit at that point. It was, and we did something called a victory tour. So it ran till 175 days. From 175 to 200 days event we tried to create, and we went to Kurnool. I've never seen so many people in my entire life. It was just till how, as far as your eyes can see, there were people. And we finished that event, so I was in that, whatever, the caravan or wherever he was waving from and stuff. And we came back home much later in the night. We were driving for over 3-4 hours from Hyderabad. And my uncle said something, so it was my dad, me on the table, and he said, that's all done, let's not complicate this too much. From now, let's start treating this as a job. He said, if this doesn't come again, we'll be just craving for this. And I was like, wow, this is... I think my dad also blanked out at that point. He's like, what is this guy talking about? And it took me many years to understand what he was saying, because there was a certain... It's incredible that someone's able to think that in that moment of celebration. Yeah, which all was of that, quite right? unusual. And then that, and I remember my granddad many times, like, when there's a success, it's pretty normal in the house, but when there's a failure, he'll be the first guy to go in the office, he'll wear new clothes, he'll just create an energy across the studio which is very different. Now, which is so standing up to a failure requires a certain strength, certain courage, and especially in the movies when, okay, here you go, everyone's eyes are on you, there's a certain expectation after a certain point of time, and you got to hit that mark, and if you don't, what happens? So I think I got to see this company. When I was 25 years old, I got to be part of a company that was over 50 years old in the movies. So I think that kind of shaped a certain sense in terms of how I think about things. I think நீங்க பேசுறதுனாலயான்னு தெரியல, ஆர் நம்ம பேசுற ஸ்பேசஸ்னாலயான்னு தெரியல, எனக்கு பல்லால் தேவா ஒரு மாதிரி மைண்ட்ல ஓடுது. சொல்றதுக்கான காரணம் கூட, dude has everything. இல்ல, at many points in the film, he has everything, and yet so profoundly unhappy. இல்லையா? The one bad habit is the throne. Yeah. So it's that want for power, no? It's power lust, and then it can flip the coin. அண்ட் பவரில் இருந்தாலும் அது பத்த மாட்டேங்குதுல்ல உங்களுக்கு. பிகாஸ் இந்த படத்து வழியாக நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்டம் என்னவாக இருந்திருக்கு அப்படின்றதையும் நீங்கள் பேசுகிறீங்க இல்லை? மேபி இது 50கள்லையா 50ஸ்ன்னு சொல்லலாமா அந்த ஸ்பேஸில்? அதனுடைய நேச்சர் அப்போ என்னவாக இருந்துச்சுன்னு பார்க்குறீங்க ஃபண்டமெண்டலி? அது எப்படி? ஐ திங்க் இட் இஸ் வே மோர் அந்த டைமில். ஐ திங்க் கண்டிப்பாக வே மோர் ஆம்பிளிஃபைடு, பிகாஸ் ஐ திங்க் இந்தியா தோஸ் டேஸ் இஸ் நாட் இந்தியா டுடே. We have post-liberalization, post the tech boom, IT boom, real estate boom, all of this. You are seeing a lot more wealthier or privileged or successful people. We were just discussing something as simple as you have this career, having your own channel. You know, that is such a wonderful blessing to have. But if you're talking about 50s India, not like the large population of the country didn't have many opportunities, right? So you're not... So a successful actor of that time, அவருக்கு இருக்கிற influence and buying power is unimaginable, I think. Maybe even like a land would be so cheap compared to what he's earning. So he could be so far away from his viewers in terms of stardom. So I think kandipa அந்த டைம்ல I think it required an even more type of mind to stay. The highs were even higher, you say? I think it would have been exceptionally high. Not just money, I'm saying power, influence. So I think if those days we saw actors becoming chief ministers, I think it was possible at that time because of that. ஒரு விதத்தில் ஒரு மாதிரி டெம்டிங்காக இருக்குமா? இந்த மாதிரி ஃபேண்டசியாக கேட்குறேன் நான். இப்போ இருக்கிறதுக்கு அப்போ இருந்திருந்தா இன்னும் வாழ்க்கை நல்லா. I think every time comes with its own challenges. It's like every generation wants another thing that there. It's like grass is greener on the other side. சரி, எப்படி வேணா கேட்கலாமா? What is the beauty of being a star today? I don't know. I think we are very blessed. எனக்கு இருக்கிற
career itself, I think, is a blessing because of how the industries are today and how the country is. I'm getting acceptance in so many industries. நான் போய் இப்போ ஒரு தெலுங்கு மார்க்கெட்டில் எனக்கு ஒரு படம் கிடைச்சி எனக்கு அங்கே ஒரு ஆக்செப்டன்ஸ் கிடைச்சி அங்கே தியேட்டர்ஸில் ஆடியன்ஸ் ஆர் வாட்சிங் me film and accepting me as an actor from there is something I can't imagine. I couldn't believe. And அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு I think today's environment has helped. So much more exposure. We're consuming each other's content. The lines are blurred. Languages are getting blurred more. Now I think we're more open to, which is why we didn't feel Kaantha should be dubbed in more than 2 languages. I mean, straight Tamil film. Telugu, we felt like in the studio culture, in the cinema history, I think more relatable to both these industries. We figured maybe these 2 markets. And that is a gamble we want to take. But still, as distribute as widely as possible, whether it's Kerala, whether it's North Indian markets, we'll release in these languages with subtitles or whatever. But it has to still, yaar paathalum authentic-a feel pannu. I think the padam is conceived and written in Tamil, and the language ku oru beauty irukku, oru poetry irukku, oru rhythmic quality irukku, which is hard to recreate. Subtitles podundring. I mean, I think a lot of key markets watch films in those languages. We have such a nice market. Take that and make it authentic in another language. Engi will become diluted. So why take away from that? See, and what is, just to add to what Dulquer said, it's like today is the only time you have an opportunity to, you can make a film in Madurai if you want, very, very independent about yours, something that happened there. And if it resonates, the whole world is out there to watch it. And doesn't matter culture, language, all of that is broken much more than what it ever was. I think. Like Kaantha, like Court, like Kumbalangi Nights. These are all micro cultures, no? Small towns of India, where what is common to all stories is these are Indian stories. We have a certain relatability across this country, something that binds us commonly, and that is the nation. Our stories are similar. Then language just becomes just a medium of communication. Somewhere we relate to each other's stories, but we're also discovering this beautiful country, this massive country, which has still so many subcultures, so many microcultures that we can still discover. இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது 50களில் என்னவாக இருந்துச்சு, எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருந்துச்சு லைஃப், இப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு நம்ம பேசுகிறோம். அண்ட் எட் இந்த பீரியடில் செட் பண்ண படங்களுடைய ஒரு கிரேட் ஜாய் சீம்ஸ் டு பி தட் சம்ஹவ் தே கண்டினியூ டு ரிங் ரெலவெண்ட். அது பேசக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இன்னையுடைய பிரச்சனைகளையும் humanity is not changed. Human beings are still the same. Our behavioral patterns are the same. We are still in that sense. இதில் இந்த படத்தில் ஒரு கான்டெம்பரரியான ஒரு இன்சைட்ஸும் அது எங்கேருந்து வருவதாக பார்க்குறீங்க, எந்த மாதிரியான ஸ்பேசஸில்? See, I think one is like we're talking about humanity hasn't changed. See, this film deals with the ego of 2 extreme people in their craft. Just complex human emotions, and that is relatable across the space, right? And like I remember Selva and I used to have this conversation a lot before we started the film. I said, Selva, what's your intended audience? Who you talking to? He said, Rana, it's anybody who stopped talking to a very close friend of his. Once he watches the film, he has to pick up the phone and just talk to him. Because it also comes from extreme love. It's only you fight with people you love a lot. The others you really don't care about, right? And something that is so small can escalate into something so big, and because of that you lose so much more that is there from that relationship to take. So I think that's something that everybody will identify. That's the contemporary understanding of the world today. And I think this film shows it pretty beautifully. இது ஒரு டிடெக்டிவ் ஃபில்மாக கூட நம்ம பார்க்கலாமா? See, like multiple genres. We have no genre for this. I feel like it's because some of what your characters seem to be doing seem to exist in that space. Sure. It's a genre bender. I mean, it's a genre bender. That's a nice way to put it. Okay. And which is also nice. And the structural இந்த ஜானரில் இருக்கிற படம் இப்படி தான் இருக்கணும், இல்லை ஒரு படத்தில் இந்த ஒரு ஜானர் தான் இருக்கணும், அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி யூஆர் டெல்லிங். See, I don't think life works like that. Life throws any surprise at you. என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் லைஃப்பில். நீங்கள் எதிர்பார்க்காத விதத்தில் யூ கேன் பி சம்வேர் எல்ஸ். லைஃப் கேன் டிரான்ஸ்போர்ட் யூ சம்வேர் எல்ஸ்.
Some people, you know, are born and die in the same town. Some people travel all over the world. It can be anything. I lost my train of thought. Where were we? Genres எப்படி மாறி Correct. So same way in the film, I feel like breaking that structure still doesn't hurt the narrative. And I feel like Indian Because we're telling cinema life. does it in a, I mean, it's very uniquely us also, I think. நம்ம இதுதான் ஓகே இது ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி அப்படின்றதுனால Every genre of our cinema is a musical. See, and I think that's what commercial cinema has done. No? And there's so much of that in our life itself, where we will meet such varied people. I don't think any other cultures you'll have a sense of so much variedness. And I guess for both of us who've been working professionally across in different places, you just understand a whole new world altogether. I think that is what the fun of life is. And I think And I think we've each had these experiences. நம்ம எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போனாலும் எந்த ஜானர் சினிமாவில் நடித்தாலும் எந்த சைஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் நடித்தாலும் the issues and misunderstandings and problems and laughs and fun, this is common everywhere. yeah. I'm saying if there's a problem on a film set, that problem is similar on all film sets. Yeah. There's a joy on a film set, that joy is similar on all film sets. So I think the human part of it stays true everywhere. இப்போ நம்ம ஈகோ செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல, அது ஏதோ ஒரு டைமில் அது உணராத மனிதர்களே இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக. அதுவும் எஸ்பெஷலி ஆக்டிங்கு நம்ம இமேஜ் அவ்வளோ பெருசாக வரும்போது உலகமே அதை பாராட்டும் போது கை தட்டும் போது அந்த அனுபவங்கள்லாம் அவங்க 2 பேருக்குமே கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல அது உங்களையுமே ஒரு பெரிய அல்லியோராக ஒரு பெரிய டெம்டேஷனாக உங்களுக்குள்ளேயே அது ஒரு போதையாக இருந்திருக்கும்னு தோணுது. அது மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அது என்ன சொல்கிறது, அதனுடைய பிரச்சனையை நீங்கள் எப்போயாவது பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்களா? ஏதோ ஒரு இடத்துல அது எப்போ உடனடியாக இதை தவிர்க்கணும், இதை அவாய்ட் பண்ணணும், இது போதும்? I mean, I can speak for myself. Every time moments like that start coming, life throws something else back at me to ground me very, very quickly. So I think that happens. It's like a roller coaster. Every high you have, and you will enjoy that high only for like those 2 seconds. Yeah, and that's it. Then something will come that will bring you back down to earth. So I think consistent-ஆலாம் இருந்தா தான பிரச்சனைன்றீங்க. ஆமா. I mean, I think consistent-ஆ back to back ஒரு 2-3 years 4 years எல்லாம் you have only success and happiness இருந்தா ஏதோ something is wrong. We lose our mind. உங்கள் படங்களில் இப்போது லக்கி பாஸ்கர் பற்றி பேசிட்டு இருந்தீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. அதுவாக இருக்கட்டும், மகாநதி, கண்ணும் கூட நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். அதையும் சேர்த்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய நடிகர்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பாயிஷ் சாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸில் இருந்து அடல்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டிக்குள்ளே போகிறது நிறைய பேருக்கு நடக்கிறது கிடையாது. அந்த ஒரு டிரான்சிஷன் சீம்ஸ் டு பி a particularly difficult transition to make. But I feel like it's happened to you and you've done it very successfully. எந்த மாதிரி முடிவுகள் உங்களுக்கு உதவிச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க அது நடக்கிறதுல, அது நடத்துறதுல? ஐ திங்க் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கே இப்போ ஒரு there can be ஒரு காலேஜ் லவ் ஸ்டோரி as part of ஒரு larger story in a film. ஆனால் கூட அந்த சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கே கொஞ்சம் இட்ஸ் ஹார்ட் டு கன்வின்ஸ் மை செல்ஃப் தட் ஐ எம் நவ் தட் ஏஜ். நான் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேன், நான் இப்படி ப்ளஷ் பண்ணுவேன், நான் இப்படி தான் ஒரு பொண்ணை பார்ப்பேன். ஏன்னா எனக்கு அது மாறிடுச்சு. லைக் ஐ நவ் கிராஸ்ட் சர்டன் the way I look at things is different. மக்கு மாதிரி இருக்கானே இந்த பையன். சார் நான் இப்போ ஒரு ஆடில் கூட பண்ணாது. லைக் ஐ எம் டு ஓல்ட் ஃபார் திஸ். என்னால் பட் I think ஒரு realization that comes is I think almost all of us actors, heroes, நம்மளோட ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் இருக்கும். We start off as playing youngsters when our seniors are doing massive commercial superstar films. These younger boys come in playing college students or playing lover boys or some rebellious kid or finding yourself, ஏதோ ஒன்று, which relate to that one demographic. But after some time, a newer lot of actors will come who fit the demographic better than you. So you better you better have either switch gears or something and accept that. There's no point in me trying to compete with that demographic because the speed at which the world is changing, I might not even speak that language anymore. So எனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அப்படி வந்து இப்படி தான் அவங்க பேசுவாங்க, இப்படி தான் அவங்க பண்ணுவாங்க, இதான் அவங்களோட டிசிஷன், it might not apply to my logic.
So somewhere I think I wanted to kind of be somewhere closer to my age. Who in terms you of, are. yeah, to who I am. Or at least relate and be convinced about what I'm doing. See, when we perform, I think the conviction is most important. If I'm not convinced, you're never going to be convinced. Audience is never going to be convinced. So how am I going to convince you if I'm looking a certain age and playing a certain age? So I think those decisions were there. I can't depend on that. And I feel like charm, your boyish good looks, hair, etc. will start receding at some point. So better to There are ways to address it clearly. better to be a little ahead of that curve. புரியுது. Yeah. And it's easier when it's closer to who you are. ஸோ அதில் அவ்வளோ ஒரு லீப் ஆஃப் அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு லீப் பண்ண தேவையில்ல. இல்லை பட் ஐ திங்க் நீங்கள் கேட்குற கதைகள், நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதிலெல்லாம் கொஞ்சம் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் அது பெட்டர். Is it bizarre to play an actor being an actor? No, I don't mind playing an actor, but இந்த படத்தில் where I'm supposed to be a great actor, phenomenal actor, Nadippu Chakravarthy, I get scared because, I mean, I've always had my share of criticism or whatever. So I'm like, நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற படத்தில் நானே நடிப்பு சக்கரவர்த்தியா, நானே செல்ஃப் ப்ரொக்ளைம் ஒரு கிரேட் ஆக்டராக வருது கொஞ்சம் வேனிட்டி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு பயம். ஸோ ஐம் லைக், எப்போ இவங்க என்ன அந்த வந்து I mean, they give me that praise, they give me that love, my own team. எனக்கு உள்ளல I think I'm like dying. I'm like எனக்கு அப்பப்போ தோணும், இப்போது நான் ஒரு நடிகன்றது, நான் ஒரு நல்ல நடிகன் கூட நீங்கள் நம்பலாம் இல்லையா? பட் when a script comes along and says நீ ஒரு மகா நடிகன், நீ ஒரு பயங்கரமான நடிகன், உன்ன மாதிரி இந்த நாடு சந்திச்சதே இல்லை 50 வருஷத்துலன்ற ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணும்போது, no, what aspect of that, how do you channel suddenly that? Because it's not me. It is not நான் என்னையை பற்றி நம்புகிற விஷயம் இல்லை. அது இன்னொரு ஆக்டர் who believes and people around him believe. அந்த ஸ்கிரிப்டில், அந்த ரைட்டிங்கில், அந்த சீன்ஸில், அந்த படத்தில் எல்லாரும் நம்புகிற ஒரு விஷயம் இஸ் தட் he is a great actor. அதுக்கு நான் இங்கே வந்து நாட் ஜஸ்ட் மை ஆக்டிங், அது நம்புகிற நிறைய கேரக்டர்ஸ் அதில் இருக்குது. அவங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க, இப்போது அந்த நம்ம ஒரு க்ரூ இருந்தால் அந்த க்ரூ பேசுவாங்க, மீடியா பேசுவாங்க, இவங்க எல்லாரும் பேசும்போது ஓகே, தென் யூ பிலீவ் இட் சம்வேர். நான் தனியாக லைக் we say, one single person cannot make a film. Again, one single person cannot become a star. It is so many other things. I think playing a character நமக்கு is more believable than me behaving here as a big star. This I won't be convinced to do. But அந்த ஒரு வேர்ல்ட் கிரியேட் பண்ணி என்னை அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் அங்கே we are all exchanging things, நம்ம conversing with the script. Some level of belief you will have, then it's that leap of faith. நிறைய முறையில் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணும்போது இட் கேன் ஸோ ஈஸிலி ஸ்லிப் இன்ட்டு ஒரு பேரடி ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இல்லையா? அதுவும் எஸ்பெஷலி நம்ம பழைய நடிப்பு அப்படின்னு பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு ஓவர் த டாப் தன்மை அதில் இருக்கலாம், கொஞ்சம் தியேட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. How do you manage to do that while also respecting that இதுவும் ஒரு கிராஃப்ட் தான், இதுவும் சீரியஸ் தான், இதை நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கோமாளித்தனமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவர் இது ஒரு நகைச்சுவையாக நம்ம ப்ளே பண்ண வேண்டிய I think Appa always says only a great actor can overact. Really? Yeah, this is something he said, and I don't believe I'm a great actor, so I don't think I ever overact. I might be under, but I don't think I'm ever over. I think my meter is always normal to under, I think. So in the படத்தில் நான் எவ்வளோ ஓவர் பண்ணாலும் I don't think it'll go to that அந்த லெவல், caricature level. இந்த மாதிரி படங்களில் ஐ மீன் I'm sure every film teaches a lesson in its own unique way. படமே சினிமா அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னும்போது இது வழியாக உங்கள் 2 பேருக்கும் ஓரளவுக்கு இது கற்றுக்கிட்டோம் இந்த படம் பண்ணதன் வழியாக அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள்? Actually நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருக்குல்ல. I think cinema will teach you every day, man. And I think because you're constantly trying to unlearn what you did and do something extremely new. See, to me, cinema is always like a ride. You get to sit in that chair and then the lights go off and then it'll take you on some ride, emotionally stir you up, change where you are, make you feel violent, make you feel vengeful, whatever it needs to do, it make does. You feel like a hero. Yeah, make you feel like a hero, make you feel whatever, right? Like you can dance. Yeah, so I think that when a film ends and something is playing, you start being you start being things that you can't do, you feel you can do. Yeah. Right? So
So constantly that learning of life is damn important. Learning of people is important. And what are you trying to do? What is cinema? It's somewhere a mirror to society in some manner. And unless you know society, know people, start to empathize and create an understanding, I don't think that can ever be recreated. And it's so hard, right? I'm saying in today's world, you have a social culture, a certain understanding of saying, okay, this is how you grew up, so this is right, this is wrong in some manner. But then when you meet somebody else who comes from a completely different understanding of life, all that just gets thrown out of the window because they see life very differently from what you see. Your ground might be their aspiration, so it's very different. So I think that learning, unless you are able to learn every day, it's impossible to survive in this place. And especially now as a time, because change is the fastest right now. I mean, we've grown in the last 20 years as professionals, and there was a certain cycle to change. Now the change is very, very quick, unless you're able to connect to an audience that's younger. Frightening for you? No, not really. That's the fun of life, no? Otherwise, what's the point? It's exciting, yeah? I think for us, I'm a Malayalam actor producer. He's a Telugu actor producer. We came together to tell a Tamil story. No, there you go. Isn't that challenge enough for both the guys who grew up in like amount of learning, that came together. Synergies between these two companies, synergies between our two teams, strengths and weaknesses. நீங்கள் இதெல்லாம் நம்புவீங்களா? இப்போது ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு அது படங்களை இப்படி தான் பார்க்குது, அதனுடைய கிராமர் இதுவாகத்தான் இருந்திருக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலி. அப்படிங்கிறதுனால அங்கே ஒரு வெற்றியை பார்க்கணும்னா இந்த படத்தை இப்படித்தான் இந்த ஸ்பேஸுக்கு அணுகணும். நீங்கள் நவ் தட் யூர் டாக்கிங் அபவுட் அ யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் திஸ், டு யூ ஸ்டில் பிலீவ் இன் தீஸ் ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்ஸ்? We were just discussing how different நம்ம இப்போ 3 cities நம்ம போனோம் ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காக, சென்னை, கொச்சி and Hyderabad. And each city reacts so differently. The crowd is so different. I'm not talking about trailer reaction. ஆமாம். Just நாங்கள் வரோம், நாங்கள் பேசுகிறோம், நாங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். The reactions were so starkly different. Like for me, in Hyderabad, it was an energy overload. I couldn't We understand. celebrate cinema like no others. I couldn't hear that. I know. I couldn't hear what You've people been? are saying. Yeah, of course. எனக்கு புரியல, எனக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கல. What the audience is saying எனக்கு கேட்க முடியல. There are so many references. And there's paper streaming everywhere. Whereas in Kochi, we were in a mall. We were at Lulu Mall, the biggest mall. And it is brimming with people. And Rana and Kanisar are so confused by like, Why not shouting? Why not? there's no shouting, screaming. They're so like, just like listening. They're well behaved. They're watching what we're doing. Okay, this happens too. Pleased to meet you zone la irukku. Yeah. So then that's the thing. So then that's what we were thinking. So அப்படின்னா இந்த படம் will they will have different reactions and different languages or different states. இப்போ இதே படத்தை நீங்கள் ஒரு தெலுங்கு படமாவோ மலையாள படமாவோ எடுத்திருந்தால் கண்டிப்பாக அது வேறு மாதிரி தான் அணுக வேண்டி இருந்திருக்கும். டெஃபினட்டாக பேசிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள், I think those are things we were trying to crack. See, which is why also it's only in 2 languages. It's in Tamil as an original. Yeah, you can't sit and appeal to 4 or 5 different languages. நீங்கள் பேசிங் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் நான் கேட்கவா, ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்ஸாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க? தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம்னு 3 எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்படி இல்லை. I think how audience consumes entertainment, no? And also it's a set of films that kind of defines an audience in some ways. See, there have been films that worked across the place constantly. Like Mani Sir's earlier bunch of films, whether if it's a Tamil film, worked in Telugu, worked in Hindi, didn't matter where the film was made. It was an audience that connected to that same story. But there'll be cinema that will be very local to that region because there'll be a certain cultural understanding of the state. Like if you go to Kerala, it's very different from what Hyderabad or Chennai, the culture of the states itself is. Now their cinema will reflect their culture in a certain manner. Their behavioral pattern will be reflecting that. Now you go to Telugu, where capitalism, scale is celebrated. Like you want the biggest thing to happen, you want to see the biggest moment, and that's a space like that. Tamil, you see culture, literature coming to a different edge, and cinema pushing that boundary constantly, telling stories about different lands. I think each one comes with their strengths, and it's 2 ways. The filmmakers will be setting the audience a certain tone and pace,
and vice versa, the audience will be giving back a certain energy. And it's what they're used to, right? It's I think it's like a It's like food. our diet, yeah. Exactly what it is. Yeah. We're used to a certain spice level. Another state is used to a certain other kind of spice or whatever. But it's not that the same types of cinema has not worked everywhere. I mean, you give the Malayali audience a full-blown commercial entertainer, it's not like they won't enjoy it. They will. But they're used to a steady flow of realistic, relatable kind of stories. Where even in Telugu, if you give them amongst these massive commercial cinemas, and you give them something rooted, touching, a great story, that also they enjoy. But I think as producers and as filmmakers, we have these fears because there is never any way of knowing, how your film is going to work Such out. difficult decisions for sure. And also business is defined by, every time in business you want to define it by a formula, no? But filmmaking and storytelling is constantly against that. Because you want to listen to a new story, which you don't have a formula for as a audience. But then when you're making it and creating a business structure around it, you will want to adhere to a formula that works. ஆமா ஐ கெஸ் சில படங்களுக்கு ஃபார்முலாவே இல்ல அப்படின்னு சொல்றது அது அகைன்ஸ்டா நீங்க பாப்பீங்க. சில படங்களுக்கு ஃபார்முலாவே இல்லன்றது இது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே. Again, so much of luck. இப்போ அந்த படம் வர டைமிங்ல if they're used to fed up of watching a certain type of cinema, this will be a... It's also, timing is also a big... But at some point, when you're making a film like this for 6 years, it's and hard to get the timing right, no, I'm assuming. It's okay, which is why we were making a film from the 1950s. So that timing was right and we were just catching that rhythm. Saying, however ambitious you are and evlo passionate irundhalum, somewhere you have to have some calculation. Because you cannot be so passionate that you're running a big risk with the film, which will invariably affect the film, where people won't watch it. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எண்ட் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் கிட்ட வந்துகிட்டு இருக்கோம். அதனால் மேபி இந்த படம் பொறுத்து பிகாஸ் இது ஸ்டார்டம் அப்படின்னு பேசுறதுனால எல்லா நடிகர்களுக்குமே அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவங்களுக்கு வயசு சரியாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு நட்சத்திரமான ஒரு ஸ்டார் ஆகணுன்றது ஒரு அடிப்படை ஆசையாகவே இருந்திருக்கும்னு தோணுது. பட் அது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது கிடையாது. அது சில பேருக்கு மட்டும்தான் அது நடக்குது. Have you guys been able to figure out the math of it at all? Like what? I mean, is there ஒரு broad ஒரு pattern ஏதாவது உங்களால பார்க்க முடியுதா இத்தனை வருஷம்? Something that I've seen over time, whether it's when you're the most authentic to what you're trying to tell, that gets you the largest stardom. After that, everything else is kind of managed from there on. And I got to see that, and there's a certain simpleness in terms of understanding and taking what comes, and the further that cinema can go will start humbling you much more than what it is. I think in all the moments of my life, I think when Daggubati came out, I was like, dude, this is something that we didn't even know that cinema can be this big, go this far. And we were just made an over budget Telugu film and saying, okay, let's try to dub it in Tamil and Hindi and see if people will watch it. That's all was the idea. There was no grand plan. Yeah, there's no grand plan to it. Okay, it got really expensive. Okay, now let's what do we do to cover this expense? So it's a skill of survival, but the intent to make something awesome and great. That's about it, right? And I think if you're just sitting with that intent, which is true, you'll hit it in whichever point. I wasn't sure Daggubati பக்கம் போணுமான்ட்டு, but நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க, so you can blame yourself for it. Okay, cool. Go for it. இப்போ obviously the epic அப்படிங்கிற ஒரு film ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுனால over the years it's got its due for sure. நிறைய பெருமை எல்லா பக்கத்துல இருந்துமே சின்ன விஷயங்களுக்கும் பாராட்டெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. After all these years, do you still feel there is anything underrated about it? Any angle of it, any aspect of it? I think if God has blessed us so much with that film, if he asks for anything more, he'll start punishing us now. I think maybe the sheer effort. You think? Maybe not everybody knows. Maybe. I think actually it's hard. Sometimes I hear from him, Rana says it very trivially, he doesn't make a big deal out of it. But I think just they were all probably physically broken by the end of it. Yeah, we were. And that is something we can say lightly and make a joke out of. But it takes a lot of grit, conviction, commitment to stick to it, keep at it, go on for 5 years with no Before you know it's a success. No, that's a very different story. I'm saying right now what we are discussing, what will work in Telugu, Tamil, Malayalam, is because we don't know what's going to happen on the 14th. And their stakes are much larger.
சில முறை மேபி எனக்கு எதுவும் தோணும், ரீசெண்டாக நிறைய கிளிப்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த படம்லாம் ரீவிசிட் பண்ணும்போது மேபி கீரவாணி அவர்களுடைய ஒரு இன்னமும் I feel like, yeah, it's been, sure, there's been recognition for it, but I sometimes, some of these moments, I think he's done immense work in the film. Right? I feel like maybe the nuances of it, the smaller, finer aspects of it. See, the fact that it'll age and it'll live on, it's almost a moment in cinema history in our country. And you're like, okay, here you go. This period happened where all of India came together and said, we're one nation to watch a film. And I think that was only a dream till that day. We were all different industries. We were all trying to do some dubbing, some. Correct. So somewhere I think we're all benefiting from that moment. film blurring those lines. Right. கடைசியாக உங்க ரெண்டு பேரையும் மறுபடியும் சேர்த்து நான் என்னைக்காவது நம்ம பேசுவோமான்னு தெரியல. அது இந்த படத்துக்கு நடந்துருக்கு. After this film is done, we'll be able to speak a lot. For sure. Specifically அதுக்குள்ள இறங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். See, this film also, every time I'm thinking, I'm like, shit, we shouldn't say this. It's like, because it just goes Now I'm in like, places that it shouldn't. 4-5 days left. Yeah. Can we do something? I mean, I know 4-5 days left, but can we do something, என்ன சொல்கிறது, இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹியர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் ஒருத்தரை நீங்கள் ரொம்ப பயங்கரமாக ரசித்த படம் எது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஜோனுக்குள்ளே போகலாமா? Of each other? ஆமாம் பயங்கரமாக இதை ரசித்தேன், அண்ட் மேபி யூ கேன் சே சம்திங் தட் யூ ரியலி லைக் அபவுட் இட். It doesn't need to be. I think with lots of. You pick, for whatever reason. I remember that, what is the Hindi film? Dammarudam. That time, I think at least that time I was in acting school. Yeah, you were in This acting timeline school. is very Yeah, confusing. yeah, it's weird. So நான் பாம்பேல acting school இருக்கும்போது, Yeah. For me, Rana was like it's a nakshatram. And suddenly, because he was from, I think he did Leader in Telugu, and suddenly he's doing Hindi cinema, and he's in. நான் பாம்பேல நான் ஆக்டிங் கிளாஸுக்கு போனேன். பார்க்கும்போது இவர் அங்கே ஷூட்டிங் வந்திருக்காரு டு டூ அ ஹிந்தி ஃபில்ம், and with all the top actors. And I remember seeing the songs in that film, and I'm like, somewhere it felt like my childhood friend, எனக்கு தெரிஞ்ச Rana, is on like like celluloid across India in a Hindi film with all these like, because all those people to me seem like big actors and stars, but this is my friend and he's there. நீ என்ன பண்றீங்க? I remember feeling like that was a big moment for me. Something, maybe the fact that these things can happen. Then I've loved his choices of when he did, like, of course, Bahubali. And I saw the effort he put into it. Actually, என்னோட முதல் தமிழ் படத்துக்கு சீஃப் கெஸ்ட் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு சீஃப் கெஸ்ட் ராணா தான். அந்த டைம்ல அவர் அந்த ஃபுல் சைஸ் தேவா சைஸ்ல இருந்தாரு. நான் இவ்வளவுதான் இருக்கேன். சரி, தள்ளியே நின்றுக்கலாம். அதுக்கு ஹீரோயின் இஸ் நஸ்ரியா. ஸோ இப்படி இருந்தது. அங்கே ஐ திங்க் ஸ்டேஜ்ல ஏதோ ஒரு ஸ்டெப், ஏதோ ஒரு அந்த டயஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஹைட்டுக்காக ஒரு வுடன் ஒரு ஸ்லாப் வச்சிருந்தது. He put one step and it just broke. What is it? So I was like, okay, this is. So I'm looking at, I'm like, how he transformed, how he became like this. So when he commits into something, he goes, he can deep dive and really commit into something. And even Garden, I thought was such a bold choice, and I know that physically took him a lot in terms of what he was going through, and it was a very ambitious film for him. But what became of that film never affected him as an actor, person. And the many grudges, not grudges, not nobody did you wrong, but I'm saying when a film doesn't go as you wish or somewhere. You didn't repose the faith I put in you, Mari. I don't think it's the maker's fault or his fault or the audience, nothing. But sometimes maybe the idea was too big, I don't know, whatever. But it can really affect you badly, it can affect your choices after that. But he's always been cheerful, upbeat, positive. In fact, I discovered his anxious side only through Kaantha. through production, where he watches this film once or twice a day. Every other day he's watching it. Like trailer launch day, he was like, I was up at 5:30. I said, why? He said, no, today's the trailer launch. I said, அப்போ உனக்கும் பிரச்சனை இருக்கு. I was like, okay, நான் பார்க்குற மாதிரி இல்லை. So you're also, there's internalizing நிறைய இருக்கு. But I think when working together, we discover. So I think the beauty for us is whatever films I name of his filmography, nothing will be like Kaantha in terms of bringing us together, even closer, the experience we shared, our takeaways from it. Because not every great friendship can have a great working relationship or a living relationship. If you try rooming with your best friend in college, you might just end up hating each other. Similarly, if you work with, and I've had some bad experiences working with close friends.
But we always put the film first, our friendship after that, then the rest of everything that goes into, into sure. making the film. ஆனா இந்த broad-ஆன ஒரு No, I have summary to- பதிலுக்கு அப்புறமா See, with me, with Dulquer, obviously we've known each other for very, very long. I think the first film that I was like, wow, man, this guy is awesome, is Bangalore Days when I saw. yeah Which you remade also. Which we remade and messed it up. I remember Arya saying it on the street of Bangalore. He was just watching the original shot of what you guys did, and we just kept watching that film. Macha, look at this boy Dulquer and Nivin Pauly, Macha. They're like young, sweet kids. We look like middle-aged buggers sitting here. Like, it's like we are like middle-aged, and it's like, how can we ever do that? Like, shit, we just messed up something that's going to be so awesome. And the part shoot, like, he used to call me all the time. I'm like, Macha, what up? No, I'm just missing you out because I keep seeing you. Yeah, I just keep seeing you, and then I'm like, what's going? But it started with that. Then I think his choice of playing Gemini Ganesan Mahanati like really blew my mind. Which was, I was like, okay, now that's not a traditional choice that an actor normally makes. Like, okay, I did a non-traditional thing in my life, saying, okay, I'll start my. I'm in a Telugu film industry, and I did a film with no songs, no action sequence, and it's a drama, a political drama. I thought that was crazy, and then this guy Completely comes forgot leader. Sorry. and this guy comes up and does Mahanati, which is, he is not the central character, but the way that character holds that film was phenomenal. I think it started there where I was like, okay, wow, this guy has a different sense of storytelling that he is coming with. And then, okay, like there were Lucky Bhaskar, there were a bunch of films that I really like of his, and OK Kanmani, of course, was it's Mani sir, it's him, it's just like he was tailor-made for a Mani Ratnam movie, and that's something that I always thought. I was like, this guy looks like a Mani Ratnam hero. Like, that was my thinking always. He'll have some great A.R. Rahman music going on, and this guy will be coming. And that film was like, I was like, I knew this would happen at some point. And then, man, this guy came to Kaantha, because now I'm saying this is not me. I'm saying anybody who writes a period film will think of him first. It's like 1950 car stops, Dulquer gets out the door, Yeah. and the film he almost has that look also, no? fully. He can walk, and you like go there, right? yeah Now, okay, this was a film about playing an actor, being a superstar in some manner, being a performer. It's a actor who has a grudge with a filmmaker about the way artistry is and the way performances are. And like the day I remember seeing, okay, like I remember the first few days of set, he came in there white and white with glasses, and I was like, okay, fuck, this guy looks so cool in this look. And we knew, but it kind of, he was pushing that envelope each time. The time they started shooting that film in film, I was just blown. I said, wow. And to me, this is, in his whole filmography, this will be his best work as a performer, without doubt. It's like I keep watching the film regularly, and then like, of course he was just saying Like his vitamins. like, Every day. are we doing the right thing? Yeah, we're okay. So like the last time that I watched it on a big screen was in the DI suite in Hyderabad. My dad and all of us were there watching it. Like, every time you're seeing this guy perform, you're like, man, this is pretty exceptional. And it's, when you're moving through a story just through a performance and you're enjoying that, that comes very, very rarely. And I think, like, and I'm saying it today because I got to see a lot more than you guys have. many times Yeah, and yeah, I'm just excited that this was the film that I was able to be part Collab of. on, yeah. Like, to me, like the first thing I wrote down, I remember when we were starting Kaantha, and I was like, this guy is so close to me. I said, like, he's been doing films with others. Somewhere I had competition with like my other friends in Hyderabad. I was like, okay, Swapna, he made Mahanati with this guy. I got to beat that. I got to make something way more awesome than that. And that was the first thing. I said, can I get something that this guy can hold for the rest of his life, and saying, here you go, this is what I've done. And somewhere it marks a lot of things for us, like emotionally also, yeah as two people who lived a journey somewhere similar, somewhere different. எது personal எது professional னு Yeah. புரியாத அளவுக்கு இது See, ஒரு மாதிரி mix ஆயிடுச்சு. those lines blur, right? ஆமா Somewhere. ஆமா And so that was to me very important. I feel like that's the biggest ace card that we've thrown this film. Like, just him being Nadippu Chakravarthy, and every single word, line that is said about him is fully true. wonderful so full of warmth.
இந்த கான்வர்சேஷனே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் கான்வர்சேஷன். ஐ விஷ் யூ போத் த வெரி வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ வித் காந்தா. Do watch the film. We'd love to know what you think. கண்டிப்பா அவர் பார்த்து அவ்வளோ டைம்ஸ் பார்க்க முடியுமா தெரியல, பட் நான் கண்டிப்பா பார்ப்பேன். பிடிச்சதுன்னா எப்பவும் போல உங்களுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு எப்போ கூடிய சீக்கிரம் இந்த படத்தை பத்தி பேசலாம்னு கேட்பேன். கண்டிப்பா. நன்றி, பேசுவோம். Thank you so much. வாட்ஸ்அப் வழியாக ஆங்கிலம் கற்க இங்கிலீஷ் கஃபே. வாட்ஸ்அப் now 8075 966 174.